lakini ninashukuru na kuona. Pia nashukuru sana bana. Aha. Maoni yako ni yapi? Baba leo ametoa statements kali. Unaona kama itafua dafu round hii? Wajua, acha nikwambie kitu kimoja Jex. Wajua watu wengi wameweka matumaini yao kwa baba. Mimi sikatai, mimi ni Mkenya wa kawaida pia, mimi najua vile hali ilivyo. Lakini bana, hawa jamaa wenye wako kwenye uongozi saa hii ni wale jamaa wenye hawatishiki na jambo lolote. Okay. Wanajua msimamo wao ni nini, na wanajua wamepanga nini, na kenye wamekiweka katika mpango yao ama katika mikakati yao pia wanajua ni nini. Basi mimi siongelei kwa sababu ya baba ama kwa watu wengine, lakini mimi nataka kuongelea katika mimi ni Mkenya wa kawaida. Kwa mfano leo siongei sio kwamba nimetoka hapa nikaenda kwenye benki. Kuna hela nilikuwa nimeziacha mali, nikaangalia pesa ndogo tu, sema kwamba nikaenda tu kanitoe pesa kidogo ili nijue vile familia itakula. Wajua kwamba kwenda kule nikapata kwamba nimekatwa shilingi 300 baba. Nilipokatwa hizo pesa nikaenda kule nikauliza, mbona hizi pesa zimekatwa? Na hii si mshahara baba. Wakaniambia kwamba serikali imetoa kwamba pesa inakatwa, isijui baada ya siku 4 siku 5 ukiacha pesa yako, hiyo ni cooperative bank, 300 inakatwa baba. Sasa serikali gani ya... Sasa ndio nikauliza, mbona 300 inakatwa? Na mimi sina taarifa ya hii, kama kuna jambo lolote. Yes, kama hebu mniambie kama kuna mambo na kukatwa pesa, mniambie. Wakasema hiyo ni kulingana na sijui na benki zote zinakatwa sijui baada ya siku 8, kama uko na kiwango pesa fulani sijui 300 inakatwa hao. Okay. Sasa penye imefikia baba Sajex, penye naweza sema baba ameongea, lakini maandamano haitatisha hawa jamaa. Haitatisha hawa jamaa kwa sababu hawa jamaa wao ndio wanaamini kwamba wao ndio wameshikilia serikali kabisa. Okay. Na wanaweza fanya kitu chochote, mwisho wakuje kumlaumu nani? Kumlaumu baba ya kwamba labda yeye ndiye alikuwa chanzo, bila kujua kwamba wao ndio walikuwa chanzo cha mambo haya. Manake zile ahadi zote zenye hawa pumbavu walituahidi mpaka sasa hakuna jambo lolote ambalo wametekeleza. Okay. Umenielewa? Hakuna kitu ambacho wametekeleza kuanzia zile siku zote mpaka saa hii. Hakuna jambo. In fact maisha yamekuwa magumu zaidi hata kuliko vile nilikuwa nafikiria. Mimi sitaki nikudanganye, mimi nilimpigia jamaa kura. Sitaki nikudanganye. Unajua mimi ni mtu ambaye nitakwambia ukweli. Nilimpigia jamaa kura, nikasimama naye nikasema huyu jamaa vile anavyoahidi kweli huyu jamaa atatekeleza. Kumbe nimepigia burukenge wa mwisho kabisa, hakuna hata kitu ambacho nimeona. Ushanielewa bro? Unasikia Sajex? Sasa jambo lilivyo mambo vile si matusi, ni maoni baba. Mimi sijamtusi mtu yote. Mimi nimesema mimi mtusi mtu yote, nimesema burukenge lakini sijamtusi yote. Je, kuna mtu kwa serikali anaitwa burukenge kweli? Hamna. Lakini jambo kile kinachoniuma Zakayo yako zile ahadi zenye aliekelea akiweka kama tumaini kwa wale watu wa chini baba, hakuna hata moja ambazo ametekeleza. Ukimwona ndio huyo ameenda Safaricom ameweka shares, ukimwona ndio huyo amekimbilia mali. Aya, pikipiki za stima hatukatai, kuna wale ambao wanafanya kazi kwenye kampuni za stima ni sawa, lakini hizo za stima zote, kuna pikipiki, wacha nikwambie, Boxer inaweza kimbia na mafuta kutoka Nairobi mpaka Western. Mafuta yatakimbia, pikipiki ya stima itakimbia kutoka wapi mpaka wapi? Huyu jamaa ameona kwamba wamemfungia milango kwenye wale Somalia ama nini, kampuni zote za mafuta. Sasa ameona kukanyagia, ni sawa, tukatai, weka investment, lakini mwisho wa siku, je, unaangalia mtu wa kawaida hapa atafanya nini ama atapata nini? Ama ni kuweka tu tumbo lako baba? Okay. Unaona? Sawa. Nakusikiza Nelson. Naona umeibua hisia za watu kadhaa. Sijui nianze na Alex alafu Joseph. Alex, mkono uko juu. Kaka vipi?
Yeah, nashukuru ndugu yangu kwa sababu is a little bit honest kusema yeye alimpigia huyu jamaa kwa sababu alikuwa na matumaini. Lakini wacha nikuulize ndugu yangu, ulikuwa na matumaini kwa huyu jamaa atakufanyia vile alivyosema? Nataka tu nikuulize, niambie tu ukweli ndugu yangu. Akatuambia ataleta laptop, akatuambia hizi vitu zote, the contingency of things that he said, nothing ever happened. Ukawa na matumaini kuwa atafanya lolote ulipompigia kura, ukaamka asubuhi kweli mwanaume? Nakwambia baba, niliamka si asubuhi, niliamka saa 8 saa 9 sababu ya foleni mwanangu. Ukitarajia atafanya chochote? Chochote kama kingekuwa chochote baba, singesema kwamba nilipiga Burukenge kura baba. Sasa ningekuwa pana la matunda fresh kama watu wengine. So kitu cha kwanza ulikuwa unataka afanye kilikuwa nini? Ni kupunguza unga ama ilikuwa ni nini? Naam, kwanza huyu jamaa jambo la kwanza alikuwa anaongelelea kuhusu unga. Wajua Mkenya wa kawaida tunaangalia vile vitu vidogo vidogo, tuangalie mambo na magari, nyumba nini na nini. Tuangalie kwanza na hivi vitu vidogo vidogo, manake familia zetu tuzitegemea hizi vitu vidogo vidogo. Unga, njoo kwa mafuta, haya toka hapo njoo kwa mavazi, haya hata hivyo bwana mishahara pia. Sasa niambie mtu apate 25,000 ndio amekatwa mpaka 23,000. Haya nyumba ndio anafaa lipie. Wewe kama sasa nyumba yenyewe imemshinda kujenga. Sasa tena serikali unamkata nyumba baada ya miaka 144 ndio mtu atakuwa anapata nyumba. Na hii maisha sasa kwamba ukifika miaka 78 tayari ushaenda Jericho tayari. Wewe niambie utapata lini, wewe utapata hiyo nyumba lini wewe? Sasa unatuambia historia ambayo mlikataa kabla ya uchaguzi. Wachana maneno ya historia. Nimekuuliza tu vizuri ndugu yangu. Nataka unisaidie. Ulipoamka asubuhi saa 8 kwenda kupiga hii kura, uliamini chochote aliposema? Hiyo ndio nataka nijue. Ndio nakwambia baba, mimi nilikuwa na matumaini. Ushanielewa? So kwa hivyo utaki kusema ulimwamini. Matumaini na kuamini ni sawa? Baba sikiza, hakuna mtu yoyote ambaye anafanya mambo na siasa nitakaye muamini. Nitakuwa tuna matumaini lakini kuamini siwezi kuamini mtu yoyote. Siwezi. Ni matumaini. Mimi nitakuamini mtu ambaye nitakaye muamini ni Mwenyezi Mungu. Lakini tumaini lipo. Tumaini mambo utakaoniambia mimi nitakuwa tumaini baba sawa, lakini sikuamini kwa sababu wewe ni mwanadamu. Mwisho wa siku bwana ukavaa ngozi yako na umesema vizuri, umenikumbusha. Sasa hivi kama wewe mwana hustler original, sio fake kama sasa hivi. Nitoa huko kabisa. Kama mwana hustler the original one, how do you feel? Waambie wa Kenya sasa hivi umeona ukweli kabisa maisha hii kweli kabisa, chochote aliposema hakuna kitu that is going to implement. Kama mwana hustler ambaye alipiga kura, how do you feel? I just feel sorry for myself, and I feel sorry and pity for those who voted for this guy. I'm telling you the truth. That is the truth, because nothing has been done so far. You know, for all those people that he was saying that ndio walikuwa kwamba ati mahasla nini na nini, at the end of the day in his government hakuna hasla yote mwenye ameingia. Lakini tena anapokuambia kuwa nyumba zinakuja na mahasla watapata kazi, kuna wale ambao bado wanamwamini, unawaambia nini? I'm really sorry for them. Poleni sana. Poleni sana. Hizo nyumba mtazingojea sana kwa hata kwa dawa mzipate baba. Poleni sana. Jex, mimi nimemaliza maswali yangu. I am gonna play the devil advocate up here today. Sajex kwako. Nelson umenijengea siku lakini ni sawa. Yes, DK. Well, big man, I'm gonna play the devil advocate on this time round. Yeah. I'm gonna wanna say one thing. The thing is, the problem is, whenever anybody who try to build up, okay, let's say, you know, they be calling this thing a company. The problem with a company, sometimes when you do the wholesale takeover, you will find the problems which are there. And the thing is, there is no way you can be able to change, even to add salaries, even to do the little things, just what people they need and they require once you take over. Because one thing is going to need money, it's going to need patience,
And at the same time, it is going to need leaders who will be able to drive the company to where it's supposed to be. Okay, what did they say? Kama sasa tunaongea about Kenya. Okay, me, I've seen what Ruto is trying to do. Talking about the housing levy, it is a beautiful thing because he wants to take the Mabatis to Mawe. That's one thing. Do you know there are some, okay, like Alex, already you're now in America. You have the housing projects. You have housing projects in it. That's the ghetto. Everybody knows this. If you look at Singapore itself, they used to have Mabatis as well, but they have projects the same way. So instead of living in Mabatis, people live in houses. Even if kuna time ya baridi, people are sorted. That's one thing. I know he has tried to get the money in a very good way, because he's yadi ameka kila mtu, you know, whichever way, even if you don't want, you want, tutatoa your pesa, which outpost they agree now. But the way he was trying to bring things, instead removing the slums to better slums, to better projects, hapo agree. Niko na swali hapo kabla hujaenda mbali. Ruto is telling us, because the issue of housing is a noble idea, and I think we have discussed it. I've never refuted, and I'm one person who has said, I mean, if there is anybody who ever convinced me about this issue of houses, it is not even Ruto, it's his PS, Mr. Hinga, when he went to Spice FM. You can go listen how cogent and persuasive he was. But let me ask you, my friend. Now, Ruto says we are going to build 200,000 houses in a year. Okay? Now, we have 47 counties. Okay? Let's round it up to 50. Because in mathematics, we used to do round-ups. Ukiweka 50, unaelewa? So we are talking about 4,000 houses in a year. Yes. Can that happen in Kenya today? Yes or no? Yes, it can. And that one, I'll back it up, because that one, we do have people. The thing is, we have to go. We have the yes potential. or no? Yes, and I'm going to back that one up. Yes, we have. Okay. And we have the potential, because let me tell you one thing. By the time, if you have built a house, and I know maybe you have, or you have bought a house, if we do not change how we build houses today, that will not happen. Because first of all, you have to go to National Construction Authority, you have to go to NEMA, you have to go to the county, you have to go to the national county, you have to go to all these like 6 institutions before even you start building a single house. Now, the question is, when you look at his argument of the land that has been set aside to build those houses, do you know that 90% of that land is controversial, and the cases are already in court? Okay, here's the thing. That one, I didn't know about it, but I'm saying one thing. You see, if the government is involved, most of the red tape is cut off. Kama sahi, like the way we said, build a house. Ukijenga ukuta, you see those kanjos who always come and to make sure like you have lipat those charges and everything. So imagine you don't have to lipat all those charges, because now this one is for the government, and everything is bought under the government. What do you mean? Don't lie to Kenyans. Bought under the government. What do you mean? I mean, be cogent enough to be honest. Because they cut the red tape. There's no more red tape to it. The thing is, it's going to be free. If you cement, they order the cement. They don't have order to pay. From where? What are you talking about?
And why do you think Ruto is carrying all this demand coming from abroad? Jex, this is the lie that has been going on. Jex, let me talk to Kenyans. I'm not going to talk to DK because DK is as he describes himself, he said he's going to be the advocate, devil's advocate. But let me tell Kenyans in general, I don't want to talk to a devil's advocate. A finance bill is just a bill. A bill telling Kenyans on how they are coming to you to get the money. Okay? Which means they don't have money. But they have strategies on how to expoliate or extract money from you. Correct. So the money they want to get by the end of the year from you and the corporate, it's about 3 trillion. And they are hell-bent to do that. Which means they can or they may not. The history of Kenya tells us that every time we have wanted to raise money, the revenue for our budget, we have always fallen short. The highest target we ever got was 78% under Mwai Kibaki. So when you say that we are able to build those houses, I pity you because first and foremost, we have lost some of the multinational companies who are being forced to give 1.5% of theirs so that it can match 1.5% of the employee. Why? Because energy has gone 70% more. So when I talk to you, I'm not looking at one angle. I'm looking at the 3D of is it an objective that we can? The government itself connived out of this. Okay? It's looking at the outside corporation and parastatal. When we tell the government to march on the government is said, for us, no, we can give what? A cut out of it. So the government will not put the 1.5, but it wants the corporation to do that. If you did not know that. So that's why I'm telling you, it's a noble idea. It's a good idea. I wish it could be implemented and materialized. The truth is, no multinational or any company will be willing, even the corporate tax used to be 25 to 30%. It is almost going to 40%. It's already a burden. The energy tax that we used to have, it is not there. Okay. So, nakwambia Mr. DK, you cannot overtax like Nani alisema, Boni Kalwale, you cannot overtax people to build wealth. So, and that's why I'm telling you, this is a pipeline. That's why Martha Karua was very right that we have legislated and passed corruption in this bill because there are no houses that are going to be built because they explained it very well on how it ought to be. And I wish that could be followed up. Okay. But I'm sorry, from the finance bill that I saw, actually they told us it's finance bill. But you know, there were bills that were passed that we need even to talk more than even the finance bill. Do you know that? Here's the thing. Whatever you read, the thing is, you read the same thing I read. So the thing is, because I am right here where I am right now, what I read, I'm like, okay, this guy has a plan. And the plan looks good. And the plans look good on paper. So the only thing is just to implement whatever of the plan. But the only thing is, he has to remember one thing. Whatever he has passed now, it is going to come and bite him in 2027. Because there's no way he's going to get away with it. Laptop so he must have a way through this. Because there is no way, if he does not pass through this, whatever you read, I read the same thing. It will come and bite him. Once it bites him, he will never be, he'll be a one-term president. And believe you me, there is nothing worse like being like a Trump, like to be a one-term president, you know? So anyway, I'm going to pass it along. This one, we'll catch it at another day. No, don't go away. Today, don't go away. Please. Don't.
Ninaona Banta Obala. Today I'm here. Today I ain't running nowhere. Today I'm right here. Banta Obala amefanya ile kitu, anasema Kenya is on fire. Namwona Michael Machogo, asanti sana. Remosi Egon, Gitash, Patrick Nyamai na wengi ambao mna like hii video na mna comment. Thank you very so much. Sia Kemoi, habari ya leo? Kidogo tu Jose, acha nisikize Sia dakika tu moja. Sia, habari ya leo, unanisikia? Mike iko sawa, ongea tu. Habari ya leo Sia? Hello, Sia Kemoi, uko sawa? Okay.